The last question, which is like இது வந்து ஒரு paranoia மாதிரியே இருக்கு நிறைய freshers-க்கு. The impact of AI. I think partly I've already answered it, but still I will go ahead and discuss. Okay. So AI வந்ததுனால, so are we past the days of that mass hiring for freshers? Like அவ்வளோ chunk எடுத்தது இப்போ வந்து as you said, like AI is going to give you a like 60 to 70% head start. உங்க communication skill நல்லா இருக்கு, you are able to clearly state and give a prompt about what you want. It is going to give you a code that is about 70 to 80% accurate. So அப்படி இருக்கும்போது see and the entire pyramid is like you start like you have hundreds of junior developers. அதுல இருந்து ஒரு 80 or 90 will become good mid range ones, and then 60 70 senior TL அந்த மாதிரி போகும் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து அந்த பாட்டம் மோஸ்ட் லேயர் வந்து they were actually doing அந்த லோ லெவல் டிசைனை பார்த்து அப்படியே கோட் அடிக்கிற ஒர்க் அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? யூ ஹேவ் HLD, யூ ஹேவ் LLD, LLD பார்த்து கோட் அடிக்கிற ஒர்க் இவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து there is a fear that AI வந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு லேயருக்கான நெசசிட்டி தேவையில்லைன்னு. பட் there is a downside as well. So இப்போ நான் இந்த பாட்டம் லேயரே எடுத்துட்டேன்னா there is no way for a person to become mid range or senior or TL. Okay, so அது வந்து the chicken and the egg மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் அது. ஸோ பட் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன், இப்போ நான் 100 மெம்பர்ஸ் எடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஐம் ஸ்டில் கோயிங் டு ஃபில்டர் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு செலக்ட் லைக் 20 or 30 குட் ஒன்ஸ். அவங்கள வச்சுட்டு ஐம் கோயிங் டு மேக் தெம் யூஸ் திஸ் AI, give me the output of those 100 people. அதனால வந்து லைக் ஓவராலா இந்த மாஸ் ஹையரிங் கம்மியாகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கு. இஸ் இட் ட்ரூ? ஒரு There is something that we can expect. 4 years வந்து இது இமிடியேட்டா இருக்காது மகேஷ். லைக் given the fact that like definitely நம்ம ஏன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினுக்கே நான் might be talking about AI and இதை பத்தி நினைச்சு அதை ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பட் லுக்கிங் அட் இட் டெஃபினெட்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 years டவுன் த லேன் திரும்ப AI மாடல் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகணும். லைக் they have scaled up good, they are promising, but at the same time like they aren't yet well established models yet. So நீங்க சொல்ற மாதிரி லைக் இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹையரிங் வந்து இப்போதைக்கு வந்து மாஸ் ஹையரிங் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட் ஆகாது. லைக் ஈவன் இஃப் யூ டாக் அபவுட் லைக் as I said லைக் போன வருஷத்துக்கு இந்த மாஸ் ஹையரிங் அதிகமா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு கோ அப் ஸ்லைட்லி கிவன் இன்னும் இந்த ட்ரைனிங் டேட்டா சயின்சஸ் அந்த இதுலலாம் வந்து இட்ஸ் லைக் அ பூன் ரைட் நவ் விச் இஸ் கம்மிங் அப். ஸோ அந்த இதுலலாம் வந்து நிறைய பீப்புள் வில் பி என்கேஜ்ட் அதை ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு, லைக் டு கெட் த டேட்டா ஃபார் தட், get the right data for that, data science la experience aanavanga. So that level of field will be having a boom. So anga vanda again mass hiring thevapadum. But given that might be web apps and mobile apps idukana mass hiring vandu kureiradhukana chances irukku, looking at how industry has come up. But ultimately and the problem namakku vandu like junior developers irukave maatanga, ena junior development வேலையை வந்து AI பாத்துற போது. So இப்ப இருக்கிற senior developers they'll adapt. பட் அதுக்கப்புறமேல எப்படி ஜூனியர் டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஃபிட் இன் பண்றது அப்படின்ற ப்ராப்ளம் வந்து இட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வைட் கொஸ்டின். நோ ஒன் ஹாஸ் ஆன்சர்ஸ் டு தட் ரைட் நவ். இப்போ இமீடியட்டா பார்த்தா த ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ், லைக் பிகாஸ் 4 years 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து தே கேன் ரன் த AI ஷோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. பட் கோயிங் ஆன் வாட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் 10 years down the lane when these 5 developers are like moving to higher positions, they're out of it. So and the industry problem இன்னும் அட்ரஸ் ஆகல, லைக் and no one even knows what is going to be the answer for that. எப்படி ஸ்பேன் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இதே 70% 80% எஃபிஷியன்சிலேயே வந்து நிக்க போதா, இல்ல அதோட எஃபிஷியன்சி லெவல்ஸ் குறைய போதா, மைட் பி லைக் நம்மளோட நீட்ஸ் மாறலாம். இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் கோட் நம்ம அதுகிட்ட கேட்டா அதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியாம போகலாம். ஆர் இட் மைட் ஈவன் ஸ்கேல் அப் பெட்டர், 70% இருந்து 90-100% நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி கூட ஏஐ மாறலாம். ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு ஏஐ ஸ்பேன்ஸ் அவுட் ஓவர் த நெக்ஸ்ட் 5-10 years. அதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கான ஒரு கிளியர் கட் ஆன்சர் கொடுக்கும். But right now, என்னன்னா like mass hiring will happen, but at least for ML data sciences on the side la vandu mass hiring is still expected, like to train people around those areas and train AI. So they are the ones who are going to streamline and head that pipeline for training people or like training AI. So there is definitely a boon there which is seen. Let's see how things pan out with AI.
ஓகே. ஸோ ஜென்ரலாவே சொல்லுவேன், இது வரைக்குமே ஹிஸ்டரி ஆஃப் மேன்கைண்ட் இது வந்து டைம் சேவ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சு எந்த ஒரு இன்வென்ஷன் கொடுத்தாலுமே இட் ஹஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டார்டட் டேக்கிங் அப் மோர் டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோன் லைக் ஃபோன் பிகம் அ கன்வர்ஜன்ஸ் டிவைஸ். நீங்க ஃபோன், லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர் தனித்தனியா இருக்காது. இமெயில் நீங்க எல்லாம் ஃபோன்லேயே செக் பண்ணிக்கலாம். டைம் சேவ் பண்ணணும்னு சொல்றது போய் ஃபோன் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் அப் மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் யுவர் டைம். நீ நடந்து போனா 1 மணி நேரம் ஆகும், நீ சைக்கிள்ல போனா 20 நிமிஷத்துல போயிடலாம்னா நீ 20 நிமிஷத்துல போயிட்டு 40 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுக்காத, இன்னும் 40 மினிட்ஸ்க்கு சைக்கிள் பண்ணுன்றது மாதிரிதான் சொசைட்டி மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏஐ குட், we don't know, as you said, like nobody knows the answer. AI வந்ததுனால it is speeding up things. நீ மீதி இருக்க டைம்ல சும்மா இருக்காத, இன்னும் ஸ்பீட் அப் பண்ணணும். The more and more consumption of AI can happen, can drive more hiring as well, but it is something that we have to wait and watch. So that completes our ஏஐ வந்து ரைட் டைரக்ஷன்ல போதான்னு நமக்கு தெரியல. ஏன்னா லிட்டரலா இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா லைக் ஐ வாண்ட், ஐ மீன் லைக் இஃப் அட் ஆல் யூ ஆஸ்க் மீ லெட் ஏஐ டு சம் மோனோட்டோனஸ் ஒர்க் தான் சொல்லுவேன். Something like a content writing or creative writing, let me do it. Let AI do some household work for me and I'll do some content writing அப்படின்ற மாதிரியான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு. பட் we are going in the other direction totally. ஏஐ வந்து உங்களுக்கு கண்டென்ட் ரைட் பண்ணி கொடுக்குது, இட்ஸ் டூயிங் லைக் இமேஜ் ப்ராசஸிங், ஆர்டிஸ்டிக் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குது. பட் அதர் எண்ட் வந்து திங்ஸ் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட். லைக் ஐ எண்ட் அப் டூயிங் த ரெகுலர் கோர்ஸ். கொஞ்சம் கனெக்ஷன் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Could you repeat what you just said, like last minute? இல்ல அதான் ஏஐ வந்து ஐ மீன் லைக் the way I want AI to be is to take up monotonous work. So I can work on creative things. Might be like content writing or illa ஒரு image or painting or like image editing. அந்த மாதிரியான workலாம் I want to do it like wherever I want to show human creativity. So that AI might be can clean my home, keep my desk clean. அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் என்கிட்ட இருக்கு. பட் we are going in the other direction. Like AI வந்து content writing பண்ணி கொடுக்குது, இமேஜஸ் பெயிண்டிங்ஸ் மாதிரிலாம் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது. And I end up doing all the cleaning works. Okay, எனக்கு டைம் இருக்கு. AI took care of all this content writing stuff. எஸ்ஏ, என் பையனுக்கு எஸ்ஏ வேணும்னா அதுவே எஸ்ஏ எழுதி கொடுத்துருச்சு. Fine, I don't have work on his homework as well. So let me do the cleaning, household stuff அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. So right now the way I look at it, we are headed in the wrong direction, but there will be a course correction that happens, might be. So after that, we can help get more results from AI and those side of things. True. Actually, this brings to this reminds me of a joke. ஏன்னா அந்த AI ஸ்டார்டிங்ல வந்து லைக் நிறைய ரைட்டிங் டூல்ஸ் தான் வந்துச்சு. ஸோ யூ கிவ் ப்ராம்ப்ட், இட் வில் ரைட் அ லாட் ஆஃப் கண்டென்ட். ஸோ அதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஹவு இமெயில் இஸ் கோயிங் டு லுக் லைக் இன் a few years னா வந்து, if I am writing an email to you, what I'll do is I'll open up a prompt or 10 bullet points அடிச்சுட்டு இதை வந்து எனக்கு இமெயிலா டிராஃப்ட் பண்ணி கொடுன்னு அதை கேட்டு அந்த இமெயிலை உங்களுக்கு அனுப்பேன். You will receive it. இவ்வளவு பெருசா எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு you will feed it to an AI and say எனக்கு இதுல முக்கியமான 10 bullet points மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லி கேட்பீங்க. அது மட்டும் வரும். ஸோ ஆக்சுவலா இந்த பருத்தி மூட்டை குடவுன்லயே இருந்திருக்கலாம் மாதிரிதான். அந்த 10 bullet points நானே உங்களுக்கு தந்திருக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்பிரேஷன் டூல் ஆயிடுச்சு. So yeah, like we are not sure if we are headed in the right direction. We'll have to wait and watch. So that totally brings us to the completion of 10 questions. It was it was such a pleasure talking to you. Nariya suggestions you gave, like, and I think like some insights were really like helpful, and it will be helpful for our viewers as well. So thanks for the time, Kalaraj. So today Sikro, I think we hope one of our CoDevs alumni get to sit together with an interview with you, so that we so that you can give us a feedback on how we are proceeding. கண்டிப்பா எப்பனாலும் பண்ணலாம் மகேஷ். Okay, thanks Kalaraj. Take care. Sure, பாப்போம் மகேஷ். Bye and bye viewers.